So today we've been looking at the Vipassana practice within Mahamudra. Сегодня мы рассматривали практику випашшаны в контексте махамудры. So this evening we're going to briefly look at the stages of progress within Vipassana practice. И сегодня вечером мы кратко посмотрим на стадии продвижения в практике випашшаны. So we're in chapter 5 of the text. Мы обращаемся для этого к 5 главе нашего текста. And we can leave off, we can continue where we left off last evening. И можем продолжить с того места, на котором остановились вчера вечером. Where the quote was, "Bliss, luminosity and non-conceptuality are pitfalls of meditation." В цитате, которая гласит: «Блаженство, светоносность и неконцептуальность – это подводные камни медитации». So remember, there are at least two reasons why bliss, luminosity and non-conceptuality can be pitfalls in our shamatha practice. Как вы помните, есть как минимум две причины, в силу которых блаженство, светоносность и неконцептуальность могут быть подводными камнями в нашей практике шаматхи. One, of course, is that each one of those experiences of clarity, non-conceptuality and bliss is very enjoyable experience, a very nice experience. Одна из этих причин состоит в том, что каждое из этих переживаний, и блаженство, и ясность, и неконцептуальность, это переживания очень приятные. So it can be a great danger that we get caught up in these experiences with a lot of craving and attachment. И существует огромная опасность того, что мы увязнем в этих переживаниях под влиянием страстного желания и привязанности. And then if we do, of course, our whole shamatha practice will come to a grinding halt. И если это случится, то вся наша практика шаматхи полностью остановится. And also they can be pitfalls in terms of misinterpreting that experience. Кроме того, эти три вещи могут быть подводными камнями с точки зрения ошибочной интерпретации переживания. Because also when we come to, in our Vipassana practice, to a realization of emptiness, Потому что когда в своей практике випашшаны мы доходим также до постижения пустотности, then that realization of emptiness is also non-conceptual, clear and blissful. это постижение пустотности также является неконцептуальным, ясным и блаженным. And also, of course, when we can cut through to the deepest level of our mind, the very subtle mind, Кроме того, когда мы обретаем возможность прорваться к глубочайшим уровням своего ума, к чрезвычайно тонкому уму, that mind is also non-conceptual, clear and blissful. этот ум также неконцептуален, ясен и полон блаженства. So not only can we misinterpret merely a shamatha experience as a realization of emptiness, Так что мы не только можем ошибочно принять обычное переживание шаматхи за постижение пустотности, we can also misinterpret a mere shamatha experience as an experience of dzogchen or mahamudra. мы точно так же переживание простой шаматхи можем ошибочно принять за переживание дзогчена или махамудры, An experience of the very subtle mind. за переживание чрезвычайно тонкого ума. So we need to be very careful about that. Так что с этим нам необходимо быть очень осторожными. Then Karma Chagme says, well then, is shamatha something bad that should not arise? Дальше Карма Чагме пишет: что же, является ли шаматха чем-то дурным, чем-то, чему не следует возникать? And he says, not at all, for it is the basis and foundation for mahamudra to arise. И дальше пишет: ни в коем случае, ибо она является базисом и основой для возникновения махамудры. And then there's a quote from a text that says, one who lacks a mind in meditative equipoise will not eliminate the defilements. Дальше цитата из текста, гласящая: тот, кому недостает ума в медитативном равновесии, не устранит загрязнение. So meditative equipoise, here equipoise means balance. Здесь под медитативным равновесием подразумевается баланс. Balance free of laxity and excitement. Баланс, который свободен от вялости и возбужденности. So whenever we see the term meditative equipoise on emptiness, for example, И каждый раз, когда мы слышим выражение «медитативное равновесие на пустотности» или «относительно пустотности»,
then of course we're talking about an experience of emptiness based on shamatha. Мы, разумеется, говорим о переживании пустотности на основе шаматхи. So if we don't have shamatha as the basis for our vipassana practice, Если у нас нет шаматхи, которая была бы базисом для нашей практики випашшаны, if we don't have shamatha when we come to experience emptiness, если нет шаматхи в тот момент, когда мы приходим к переживанию пустотности, then at most we can just have a little taste of emptiness. мы максимум можем пережить краткий проблеск вкуса пустотности. And we won't be able to directly penetrate and have a direct realization of emptiness. Но мы не сможем достичь прямого прорыва, и не сможем обрести прямого переживания пустотности. Because in order to have a direct realization of emptiness, we need the mind of shamatha. Потому что для обретения прямого переживания пустотности нам необходим ум, обладающий шаматхой. And it's only through a direct realization of emptiness that we can start to eliminate the mental afflictions. А только посредством прямого переживания пустотности мы сможем начать устранять умственные омрачения. And I think that's what's being said in this quote. Как мне представляется, об этом в цитате и речь и идет. Then the next quote says, "When those three mental states have arisen." В следующей цитате говорится: когда эти три умственных состояния возникли, So those three mental states were the three stages we saw of the shamatha. I think the term that Tilopa used was the initial, middling and final state. Три умственных состояния — это три рассмотренные нами ранее стадии шаматхи. Тилопа, как мы видели, использует понятие первоначальное, середина и окончательное состояние шаматхи. When those three mental states have arisen, you will know your own nature by being introduced to it. Когда эти три умственных состояния возникли, ты познаешь собственную природу, будучи с ней ознакомлена. You will get the taste of it, and you will cut through conceptual superimpositions. Ты получишь ее переживание и прорвешься сквозь концептуальные наложения. Meaning you'll cut through the grasping onto inherent existence. То есть прорвешься сквозь цепляние за неотъемлемое существование. If you are introduced to it without their having arisen, если тебя с ней ознакомят без их возникновения, your practice will go astray by wanting them to occur. практика твоя двинется не туда, в силу желания, чтобы они возникли. Meaning that if we don't have some stability of mind and we're introduced into the vipassana practice, then our practice won't go anywhere because our mind is not stable enough. Иными словами, если у нас нет этих состояний устойчивости ума, но мы знакомимся с практикой випашшаны, то никуда мы в своей практике не поедем, потому что наш ум не обладает достаточной устойчивостью. Moreover, the first mental state is incapable of bringing about even a little liberation. Более того, первое умственное состояние не способно принести даже малейшее освобождение. Meaning, if we're at the very beginnings of the shamatha practice and our mind is very much distracted and very dull, then we won't be able to make any progress in the vipassana practice. То есть, если мы на самых начальных стадиях практики шаматхи, наш ум очень отвлекается и очень притуплен, мы не сможем добиться практики випашшаны ровно никакого продвижения, потому что наш ум не подготовлен. There is no way such instruction can be received if at least the intermediate mental state has not arisen. Подобные наставления никак не получить, если не возникло хотя бы промежуточное умственное состояние. Meaning we need to really make some considerable progress in our shamatha practice if we want the vipassana practice to really have some impact on us. Иными словами, если мы хотим, чтобы практика випашшаны оказала на нас какое-то реальное влияние, нам необходимо значительно продвинуться в своей практике шаматхи. And then we have a quote from Yan Gompa, a great Tibetan mahamudra master. И дальше идет цитата из слов Янгонпы, великого тибетского мастера махамудры. First, there is the single-pointed contemplation that remains in the one state. Сперва идет однонаправленное созерцание, что остается в одном состоянии. And the samadhi that remains there is shamatha alone. И самадхи, что там пребывает, это одна только шаматха. So he's talking about merely the shamatha practice as a platform. То есть он говорит просто о практике шаматхи, об одной практике, только практике шаматхи, которая выступает в качестве платформы. Here, contemplation must entail the union of shamatha and vipassana. Здесь созерцание должно подразумевать единство шаматхи и випашшаны.
Subtle and coarse thoughts are calmed right where they are. Тонкие и грубые мысли успокаиваются прямо там, где пребывают. Then the experience of Vipassana is the arising of non-conceptual consciousness that ascertains the luminous emptiness of the mind, vividly present like the domain of transparent space. Далее, переживание випашшаны – это возникновение неконцептуального сознания, что определяет светоносную пустотность ума, явно присутствующую подобно полю прозрачного пространства. Meditation in which shamatha and vipassana are integrated entails non-conceptual consciousness when the meditation goes well. Медитация, в которой шаматха и випашшана интегрированы, подразумевает неконцептуальное сознание, когда медитация идет хорошо. Remaining in the state of radiant, vivid, unmediated bliss and luminosity is seeing the essence of bliss and luminosity. Пребывать в состоянии лучезарных, ярких, беспрепятственных блаженства и светоносности значит видеть сущность блаженства и светоносности. Sometimes this may not happen when you meditate, and sometimes it may happen even when you are not meditating. Иногда по ходу медитации этого может не происходить, а иногда это может происходить даже когда не медитируешь. This is due to not gaining mastery of samadhi, just as a novice craftsman may be negligent due to having little concentration. Причиной тому то, что не обретено мастерство в самадхи, подобно тому, как новичок-ремесленник может быть небрежным в силу нехватки сосредоточения. Mahamudra meditation begins from this point. Медитация махамудры начинается с этого момента. So we can really talk about the mahamudra at the point where we have the shamatha vipassana integrated and we're realizing the nature of the mind. То есть реально говорить о махамудре мы можем с того момента, когда шаматха и випашшана у нас интегрированы, и мы постигаем природу ума. This is to be introduced by an experienced spiritual mentor, and there it is said that meditation arises. Здесь необходимо введение от опытного духовного наставника, и здесь, как утверждается, возникает медитация. And then Karma Chagme then sort of summarizes what he said. И затем Карма Чагме обобщает эти слова Янгунпы. For any degree of guidance on the nature of awareness, either the intermediate or final mental state must definitely have arisen. Для любой степени руководства по природе осознавания должны определенно возникнуть либо промежуточное, либо окончательное умственное состояние. By meditating after being introduced to insight, you set out on the path with single-pointedness. Посредством медитации после ознакомления с прозрением выдвигаетесь по пути с однонаправленностью. So now what we have in the next quote, very briefly, the structure of progress in the Mahamudra practice. И следующий Structure of the progress. И в следующей цитате у нас приведено очень краткое описание структуры продвижения в практике махамудры. And these are called the 4 yogas. Это называется 4 йогами. And it was a system of structure that was introduced by Gampopa. И это была система или структура, которую ввел Гампопа. Prior to Gampopa, the Mahamudra lineage coming from India, До Гампопы линия махамудры, пришедшая из Индии, through Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, через Тилопу, Наропу, Марпу и Миларепу, was completely oral tradition. на 100% была традицией из устной. And then what Gampopa did was he took that oral Mahamudra tradition, Гампопа взял эту изустную традицию махамудры, combining it with the Lam Rim instructions from Lama Atisha, объединил ее с наставлениями по Ламриму, пришедшими от Ламы Атиши, and then put together this system of practice that was the basis of the Kagyu school of Tibetan Buddhism. и сформулировал систему практики, которая стала основой Кагью, как школы тибетского буддизма. And part of that system was these 4 yogas, the structure of the 4 yogas. Частью этой системы были эти самые 4 йоги. Это структура из 4 йог. So this is what is being mentioned here in the next quote. И вот в следующей цитате именно это и упоминается. So it says here, the concentrated single-pointedness explained here is single-pointed stability in a state in which distracting thoughts have been calmed. Здесь говорится, сосредоточенная однонаправленность, что здесь объясняется, это однонаправленная устойчивость в состоянии, в котором отвлекающие мысли успокоены. So the first of the 4 yogas is called single-pointedness. Первая из 4 йог называется однонаправленность. And it's called that due to observing the mind single-pointedly.
It's called that. И она называется в силу того, что ум созерцается, ум наблюдается однонаправленно. And then the next part of the quote is, single-pointed freedom from conceptual elaboration is the non-objectification of the elaborations of signs which occurs while in that state. В следующей части цитаты говорится: «Однонаправленная свобода от концептуальных усложнений – это не овеществление усложнений знаков, что возникают в этом состоянии». So the second of the four yogas is what's called freedom from elaboration. Just grammatically, it's non-objectification which occurs, right? Or what is which occurs when the state, which one does it pertain to grammatically? What's that? Which occurs while in the state, so which is elaboration or non-objectification? The non-objectification, the elaborations of signs is the grasping and non-objectification of Is that which occurs while in that state? I'm trying to figure out what's... Which occurs in that state? No, well, it's the non-objectification which occurs. Вот в этом предаточном предложении, что возникает в этом состоянии, что возникает в этом состоянии, это предаточное относится к слову неовеществление. То есть не к знакам, а к неовеществлению предаточное предложение должно относиться. Что возникает в этом состоянии? Можете отметить, куда чего. So here, the second of the four yogas is freedom from elaboration. Итак, вторая из 4 йог – это свобода от усложнений. And here the word elaboration was another word for this superimposition or putting on, grasping onto things existing inherently. И здесь усложнение – это просто еще одно слово, которым мы можем назвать упомянутые ранее наложение или цепляние за вещи, как существующие неотъемлемо. So freedom from elaboration means freedom from grasping onto existing inherently. Свобода от наложения подразумевает свободу от цепляния за вещи, как существующие неотъемлемо. So here freedom from elaboration is due to realizing the mind as free of independent existence, is not existing independently. Прошу прощения, про свободу от усложнений. И здесь свобода от усложнений достигается за счет того, что мы... The mind is empty of existing inherently. Здесь эта свобода от усложнений достигается за счет постижения того, что ум пустотен от неотъемлемого существования. Он не имеет неотъемлемого существования. And the next part of the quote is, this is the single-pointed experience of one taste. Следующая часть цитаты – это однонаправленное переживание единого вкуса. With respect to non-conceptuality, the aspect of bliss and luminosity, the threefold sense of bliss, luminosity and non-conceptuality are merged into one taste. Что до неконцептуальности, аспекта блаженства и светоносности, тройственное чувство блаженства, светоносности и неконцептуальности сливается в едином вкусе. So the third of the four yogas is the yoga of one taste. Tретья из 4 йог – это йога единого вкуса. And usually this is explained as due to realizing that mind and appearances are of one taste. И обычно она достигается за счет постижения того, что ум и видимости имеют единый вкус. Meaning non-dual. То есть недвойственный. And then we have here the single-pointed non-meditation entails achieving stability in that, then remaining in it day and night. И дальше однонаправленная немедитация подразумевает достижение устойчивости в этом, а затем пребывание в этом днем и ночью. So the fourth yoga is the yoga of non-meditation. Четвертая йога – это йога немедитации. And this is one we're going to be looking at in tomorrow's teachings. Это та, что мы рассмотрим завтра, в завтрашних учениях. And what we're really talking about in the third and the fourth yoga, А то, о чем на самом деле здесь идет речь в 3 и 4 йогах, in the yoga of one taste is really breaking through to the very subtle mind, realizing the nature of the very subtle mind. В 3 йоге речь идет о прорыве к чрезвычайно тонкому уму, о том, чтобы постичь напрямую чрезвычайно тонкий ум. And then non-meditation is the yoga of sustaining that state. А не медитация – это йога поддержания этого состояния. So the first two of the four yogas are mainly working more at the coarse level of mind. Первые 2 из 4 йог в большей степени работают на грубом уровне ума.
Whereas the third and fourth yoga, one taste and non-meditation, are really pointing much more to the very subtle level of the mind. В то время как вторые две йоги, третья и четвертая, единый вкус и не медитация, в гораздо большей степени указывают на чрезвычайно тонкий уровень ума. And then here finally Karma Chagme says, then within the context of these public teachings, it would be enough not to explain anything beyond this. И далее Карма Чагме говорит. Далее, в контексте этих публичных учений было бы достаточно не объяснять что-либо дальше упомянутого. In this tradition, regarding this single-pointedness, shamatha is most important. В этой традиции, в том, что касается этой однонаправленности, шаматха важнее всего. But this is not shamatha by itself. Но это не шаматха сама по себе. If shamatha is not integrated with vipassana, it is not included within the set of the four yogas. Если шаматха не интегрирована с випашшаной, она не включается в набор из 4 йог. According to the general Kagyu tradition, when one is introduced to this alone, this opens the way to further practices. В соответствии с общей традицией Кагью, когда вас знакомят с одним только этим, открывается путь к последующим практикам. And these four yogas, when you receive an extensive presentation, each one is usually divided into 3 levels. В том, что касается этих 4 йог, при более подробном их объяснении, при развернутом их объяснении, каждая из 4 йог делится еще на 3 этапа. So we can talk about then 12 stages of progress that we go through. И тогда можно описать 12 ступеней продвижения, через которые мы проходим. And what I'd like to do a little bit similar to the shamatha section. И немного по аналогии с разделом, посвященным шаматхе. In the shamatha section, remember, we correlated the 3 stages of progress in Mahamudra with this 9-stage model, the diagram. Где, как вы помните, мы соотносили 3 стадии продвижения в шаматхе в системе махамудры с 9-ступенчатой диаграммой. So likewise, I'd like to correlate these 4 yogas with the normal sutra model for progress in the Mahayana path. Аналогичным образом хотелось бы соотнести эти вот 4 йоги с традиционной сутрической моделью описания махаянского пути. So, in the Mahayana path to enlightenment, often we talk about 5 stages that we go through. А в рамках пути к просветлению в Махаяне мы часто говорим о 5 стадиях, через которые проходим. And these are often called the 5 paths. И их часто называют 5 путями. And this is a chart that actually Tempa's going to produce for you and give a copy in Russian, I think, in the coming days or something. Да. И есть вот такая схема, которую мы переведем, она будет на странице с записью ретрита на сайте, доступна для скачивания. Это схема 5 путей к Махаяне. So there are 5 stages we go through called the 5 paths. Есть 5 этапов, которые мы проходим, которые и называются они 5 путей. So let's have a look at these 5 stages. Давайте посмотрим на эти 5 стадий. And see how they correlate to the 4 yogas. Взглянув на то, как они соотносятся с 4 йогами. So the first stage of the Mahayana path is called the path of accumulation. Первая стадия махаянского пути называется путь накопления. So to enter the first part of the Mahayana path, we need to, of course, cultivate bodhicitta. И для того, чтобы вступить на первый из 5 махаянских путей, нам, разумеется, нужно было взрастить бодхичитту. So when we cultivate this aspiration of bodhicitta, so that it's uncontrived, so it's spontaneous and continuous. Когда мы взрастили это устремление к просветлению так, что оно стало неизмышленным, то есть спонтанным и непрерывно присутствующим, then we become a bodhisattva and we enter the path of accumulation. С этого момента, когда вот такое, мы становимся бодхисаттвой и вступаем на путь накопления. The word accumulation here is talking about the 2 accumulations. Под словом накопление здесь подразумеваются 2 вида накопления. And the 2 accumulations are merit and wisdom. 2 накопления – это заслуга и мудрость.
So merit, of course, is the result of virtue. Заслуга – это, разумеется, то, что проистекает из добродетели. So when we talk about accumulating merit, we're talking about doing virtuous actions. И когда мы говорим о накоплении заслуги, подразумевается совершение добродетельных действий. And accumulating wisdom, of course, here is cultivating and deepening our experience of emptiness. А накопление мудрости здесь – это взращивание и углубление переживания нами пустотности. So when we enter the path of accumulation, we've already achieved shamatha. Когда мы вступаем на путь накопления, мы уже достигли шаматхи. And then on this path of accumulation, we are meditating on emptiness. И на этом пути накопления мы медитируем на пустотности. And we are experiencing it not directly yet, not yet directly. И пока переживаем ее не напрямую, эту пустотность. As a beginner, when we sit down to meditate on emptiness, and if we have an experience of emptiness, Когда мы еще новичок и садимся медитировать на пустотности, и у нас возникает какое-то переживание пустотности, then in that experience there's still a sense of me, the meditator, experiencing this emptiness. в медитации все равно сохраняется чувство меня, медитирующего, переживающего вот эту самую пустотность. So there is a sense of subject-object duality. Присутствует чувство двойственности субъекта и объекта. So we're realizing emptiness in a conceptual manner. Мы постигаем пустотность в концептуальном ключе. And even when we're on the path of accumulation, we're still realizing emptiness in a conceptual manner. И даже когда мы уже на пути накопления, мы все равно переживаем пустотность в концептуальном ключе. But now we have shamatha, so that experience is much stronger. Но теперь но к этому моменту мы уже обладаем шаматхой, так что это переживание гораздо мощнее. And then as we move along the path of accumulation, И затем, по мере того, как мы продвигаемся по пути накопления, up until this point, we have to alternate shamatha and vipassana. вплоть до этого момента нам приходилось чередовать шаматху и випашшану. Meaning we practice shamatha to stabilize the mind. То есть мы практикуем шаматху, чтобы стабилизировать ум. And then when we engage in vipassana, investigating, that destabilizes the mind a little bit. А затем осуществляем випашшану, исследуя, что немного выводит ум из устойчивости. If it destabilizes the mind too much, we go back to doing a bit more shamatha. Если ум слишком сильно дестабилизирован, мы возвращаемся к занятиям шаматхой. And then back to vipassana. Потом опять идем к випашшане. And we alternate like this. И вот в таком вот ключе их чередуем. But then at the end of the path of accumulation, Но в конце пути накопления our vipassana practice doesn't destabilize our shamatha. наша практика випашшаны перестает дестабилизировать практику шаматхи, It actually enhances it. а на самом деле ее усиливает. And then shamatha and vipassana become unified. И тогда шаматха и випашшана объединяются. So that is when we enter the path of preparation, when shamatha and vipassana are unified. И вот тогда-то мы вступаем на путь подготовки, когда шаматха и випашшана оказались объединены. And the word preparation here means we are preparing for our first direct experience of emptiness. Слово «подготовка» здесь означает, что мы готовимся к своему первому прямому переживанию пустотности. So along the path of preparation, when we're meditating on emptiness, Двигаясь по пути подготовки и медитируя на пустотности, this sense of me, the meditator, and emptiness, the object, когда мы медитируем в рамках этого на пустотности, чувство меня, медитирующего, и пустотности как объекта, this sense of duality between the meditator and emptiness, the object, это чувство двойственности между мной, медитирующим, и пустотностью объектом, starts to collapse. начинает уменьшаться. And eventually it completely collapses, И в конечном итоге оно полностью рушится, and then we enter the path of seeing, и мы тогда вступаем на путь видения, where we're seeing or directly realizing emptiness. где мы видим или напрямую постигаем пустотность. In that experience, there is no longer a sense of me, the meditator, and emptiness, the object. В этом переживании больше нет чувства меня, медитирующего, и пустотности объекта. The analogy often given here is it's like water poured into water. Приводится часто аналогия с водой, вливаемой в воду. There's just the experience of emptiness. Присутствует просто переживание пустотности.
Now we have a direct realization of emptiness. Теперь у нас есть прямое переживание пустотности. And so now we become an Arya Bodhisattva. И теперь мы становимся Арья Бодхисаттвой. And that direct realization of emptiness is now strong enough to start to wipe out ignorance and mental afflictions. И это прямое переживание пустотности теперь достаточно сильное, чтобы начать устранять неведение и омрачение. Prior to this, when we had a conceptual experience or realization of emptiness, До этого, когда у нас было концептуальное переживание пустотности, that was strong enough to just keep the lid on the mental afflictions, to keep them subdued a little bit. оно было достаточно сильным просто, чтобы крышечку умственных омрачений не срывало, чтобы они были ограничены. So what we will notice along the path of accumulation and preparation, and maybe even earlier, Что мы заметим на пути подготовки и пути накопления, а может быть и раньше, due to our experience of emptiness, что в силу нашего переживания пустотности it's harder for our mental afflictions to arise. умственным омрачением сложнее возникать, And if they arise, they are much weaker а если они возникают, то оказываются гораздо слабее and they last much shorter time. и гораздо меньше длятся. But on the path of seeing, because we have a direct realization now, we start to eliminate the mental afflictions. Но на пути видения, поскольку у нас теперь есть прямое постижение, мы начинаем устранять умственные омрачения. But one direct realization of emptiness is not enough to eliminate all mental afflictions. Но одного прямого переживания пустотности недостаточно, чтобы недостаточно, чтобы устранить все умственные омрачения. So we need to continue to realize emptiness directly again and again and again and again. И нам нужно продолжать переживать пустотность напрямую снова и постигать пустотность напрямую снова и снова и снова и снова. And that's what we do over the next stage of the path called the path of meditation. И это мы делаем и на последующем этапе, который называется путем медитации. We are realizing emptiness directly again and again and wiping out more and more levels of mental afflictions. Мы снова и снова постигаем пустотность и снова устраняем все больше умственных омрачений. Устраняем все больше и больше умственных омрачений. Path of meditation is divided up into 9 stages. Путь медитации разделяется на 9 And стадий. together with the path of seeing, it makes up what's called the 10 grounds or the 10 bhumis in Sanskrit. И эти 9 стадий пути медитации плюс путь видения вместе образуют так называемые 10 земель или на санскрите 10 бхуми. When we have reached the 7th ground, the end of the 7th ground, Когда мы дошли до конца 7-й земли, we've now wiped out all ignorance and mental afflictions. мы устранили все неведение и умственное омрачение. So we've gone beyond samsara and achieved the goal of nirvana. То есть вышли за пределы сансары и достигли в качестве цели нирваны. But we still have those cognitive obscurations we briefly talked about earlier this morning. Но у нас все еще есть завесы познания, о которых мы кратко говорили сегодня утром. These subtle stains in our mind Эти тонкие следы в нашем уме. that cause this mistaken dualistic appearance. Следы, тонкие следы, которые вызывают тонкую subtle mistaken appearance, just mistaken dualistic appearance. Yeah, just mistaken dualistic appearance. Которые и вызывают ошибочную двойственную видимость. This is very difficult to get rid of, these stains. От этих следов избавиться очень сложно. And that's what we're getting rid of on the 8th, 9th and 10th ground. И от них-то мы избавляемся на 8, 9 и 10 землях. So at the end of the 10th ground, we sit down for the last time in meditation on emptiness. В конце 10 земли мы в последний раз садимся помедитировать на пустотности. We realize emptiness directly. Постигаем пустотность напрямую. We wipe out the last subtle stain in our mind. Стираем последний тонкий след в нашем уме. And in the next moment, the whole phenomenal world appears to us. И в следующее мгновение перед нами предстает весь мир явлений. And we're still realizing emptiness directly. И при этом мы все еще постигаем пустотность напрямую. And we've achieved enlightenment. И мы достигли просветления. So an enlightened being can realize emptiness directly and see the phenomenal world at the same time. Просветленное существо способно напрямую постигать пустотность и одновременно с этим видеть мир явлений. Prior to enlightenment, До просветления
we're either seeing the phenomenal world, мы либо видим мир явлений, or we're in meditation on emptiness and only emptiness is appearing. либо пребываем в медитации на пустотности, и только пустотность перед нами предстает. But enlightened being does that simultaneously. Но просветленное существо эти вещи воспринимает одновременно. And this last stage then is called the path of no more learning. И эта последняя стадия называется стадией более не учения. So this is the traditional 5-stage model that you will see presented in the Mahayana. Это традиционная модель из 5 стадий, описание которой вы будете встречать в Махаяне. And to sort of correlate them to the 4 yogas, И вот чтобы соотнести ее с 4 йогами, we can approximately say that the first 2 stages, the path of accumulation and preparation, is single-pointedness. мы можем примерно сказать, что первые 2 стадии, стадия накопления и стадия путь накопления, путь подготовки, это однонаправленность. The path of seeing where we're realizing emptiness directly can be approximated to freedom from elaborations. Путь видения, где мы постигаем пустотность напрямую, можно уподобить свободе от усложнений. And then the 2nd through the 7th ground can be approximated to one taste. Отрезок со 2 до 7 земель можно уподобить единому вкусу. And then the last 3 grounds can be approximated to non-meditation. А последние 3 земли можно уподобить не медитации. But it's only a rough approximation. Но это лишь грубое приближение. Because this 5-stage model is only related to the coarse mind. Потому что вот эта длинная модель из 5 путей относится только к грубому уму. Whereas in particular, the yoga of one taste and non-meditation are dealing with the very subtle mind. В то время как йога единого вкуса в то время как в частности йога единого вкуса и йога не медитации работают с чрезвычайно тонким умом. So it's only a rough approximation. Так что это только грубая аналогия. So any questions about the 4 yogas or these 5 paths? Какие-либо вопросы относительно 4 йог или описанных 5 путей? Пожалуйста, кратко объясните разницу между путем дзогчен и путем махамудры. Could you briefly describe the difference between the paths of dzogchen and mahamudra, although that might not be directly pertinent to the budddhiskim? I haven't really received any detailed instructions on dzogchen. Я не получал когда-либо, я на самом деле не получал каких-либо подробных наставлений по дзогчен. But in the dzogchen system, we can talk about the 9 yanas or 9 vehicles. Но в дзогченовском описании мы можем говорить о 9 янах или 9 колесницах. And within that, we can talk about the last 2 or the last one being dzogchen. И в рамках этого описания последние 2, или в особенности самое последнее, могут описываться уже как сам дзогчен. And in dzogchen, we talk about 2 practices, one called cutting through, and the other one is called direct crossing over. И в контексте дзогчен мы говорим о 2 практиках, которые называются: первая – прорыв, а вторая – прямой переход. And so the cutting through, I think, is very similar to, in Mahamudra, the practices we're going to look at tomorrow. Практика прорыва аналогична в значительной степени тем практикам махамудры, которые мы станем рассматривать завтра. Where we talk about the pointing out and non-meditation instructions. Тем вещам, в которых мы говорим об указании и не медитации. But then in dzogchen they talk about what's called direct crossing over. Но затем в дзогчене описывается так называемый прямой переход. And my understanding is that there is no parallel of that in Mahamudra. И в моем понимании параллели для такой практики в махамудре нет. So it seems like there is some extra level of practice in dzogchen that doesn't exist in Mahamudra. Так что, судя по всему, в дзогчене есть дополнительный уровень практики, который в махамудре не присутствует.
But certainly the instructions we're going to be looking at tomorrow, the pointing out and non-meditation instructions, there are very much similarities with that in dzogchen system. Но, безусловно, те наставления, которые мы станем рассматривать, те, что касаются указания и не медитации, они в очень значительной степени аналогичны таким же наставлениям в системе дзогчен. So, of course, both Mahamudra and Dzogchen are nature of the mind practices. Разумеется, как махамудра, так и дзогчен — это практики природы ума. And they both relate to the three levels of mind, coarse, subtle, very subtle. И та, и другая системы говорят о трех уровнях ума, о грубом, тонком и чрезвычайно тонком. And they're both working from the perspective of the enlightened state. И обе эти системы работают с точки зрения просветленного состояния. So there are quite a number of similarities. Так что довольно много есть сходства. But I think if we get down to the technical details of the practice, there are some differences as well. Но если бы мы дошли до технических подробностей практики, технических деталей практик, то увидели бы также определенные отличия. And even within Mahamudra, which is within the Kagyu school, И даже в рамках махамудры, которая относится к системе школы Кагью, when you look at the various sub-schools within the Kagyu system, школы Кагью, при рассмотрении различных подшкол Кагью, like Karma Kagyu that the Karmapa is head of, например, школы Карма Кагью, которая возглавляет Кармапа, the Drupka Kagyu, the Drupchen is the head of, школы Друкпа Кагью, которая возглавляет Друкчен, and then we have Drikung Kagyu, Shampa Kagyu, and a few others. и также Трикун Кагью, Шампа Кагью и других. And if we look at these various traditions about their Mahamudra practices, При рассмотрении этих традиций, в частности их практик махамудры, even within the sub-schools, the way they package the Mahamudra practices is quite different. даже в рамках этих подшкол Кагью, то, как именно махамудра упакована, как она преподносится, будет различаться. So you'll even see within the Kagyu Mahamudra system a number of different ways of approaching Mahamudra. Так что даже в рамках кагюпинской махамудры вы увидите спектр разных способов подступа к махамудре. But of course they all come down to the same intended point. Но все они, разумеется, возвращаются к к одному и тому же замыслу, Realizing the nature of mind. к постижению природы ума. Если я правильно понял, нам, чтобы вступить на этот путь, уже нужна реализованная шаматха. Насколько я помню, Аудио пишет, что для реализации шаматхи нужны довольно длительные ретриты, которые, в принципе, нам миллионам работающим практически недоступны. Так есть ли нам смысл вообще рассматривать все это? Уточняющий вопрос. Вы вначале сказали, на этот путь вступить. На какой этот? Ну, вот, который нарисован здесь. Вы имеете в виду путь накопления, чтобы вступить? Да. Хорошо. Итак, чтобы вступить в путь накопления, стало быть, нам уже нужна реализованная шаматха, но Алан Уоллес пишет, что для реализации шаматхи нужно, может быть, много месяцев, а мы миряне работающие, у нас такого времени нет, стало быть, совсем все грустно. Что делать? So, it seems like that in order to enter the path of accumulation, we already need to have developed shamatha. And Alan Wallace writes that it takes quite a lot of months of intense effort or even retreat to develop shamatha, which is the time that we as householders might not possess. So it all seems pretty daunting. So how to go about that? Firstly, we shouldn't think that this is the beginning of everything. Во-первых, не следует думать, что вот это начало всего. And that if we're not here, we're nowhere. И что если мы не здесь, то вообще нигде. This would be a big misconception. Это будет небольшим таким заблуждением. These are clearly defined stages. Это очень четко обозначенные стадии. Prior to entering into the Mahayana path, we can make enormous progress. До вступления на путь Махаяны мы можем осуществить невероятное продвижение. These are really just the final definable stages that we can map out very clearly. Это просто окончательные, четко определяемые стадии, которые мы можем как следует нанести на карту, разметить, четко можем разметить. And yes, of course, in any practice such as shamatha or vipassana, we need to put time and effort. И, разумеется, в любой практике, будь то шаматха или випашана, нам необходимо тратить время и усилия. And if we're living a busy life, a family life, И если мы ведем занятую жизнь, жизнь семейную, then maybe we can't dedicate those many hours
to practice. Может быть, у нас нет возможности эти долгие часы посвящать практике. But we shouldn't then think, well, I won't even bother then. Но не следует думать, ну не стану тогда и чесаться. I think that would be a big mistake. Это, думаю, было бы большой ошибкой. Because every little bit of effort we put into shamatha, vipassana and other practices, Потому что каждая толика усилий, которые мы прилагаем к шаматхе, випашане и другим практикам, we receive benefit. приносит пользу. So even though maybe we haven't achieved shamatha yet, Так что, хотя мы, может быть, пока и не достигли шаматхи, and maybe the type of lifestyle we have would make it difficult to achieve that in the near future, и хотя в силу образа жизни, который мы ведем, может быть, в ближайшем будущем было бы затруднительно ее достичь, then we can really still make significant progress in the spiritual path. мы все равно можем значительно продвинуться по духовному пути. And particularly here when we're talking about Mahayana, И в частности здесь, когда мы говорим о Махаяне, where really the emphasis is on benefiting others, где подлинный упор делается на принесение блага другим, what better way than benefit others than with a family? разве может быть лучший способ принести благо другим, чем при наличии семьи? Because often the people that test us most are the ones closest to us. Ведь часто люди, подвергающие нас самым большим испытаниям, это те, кто к нам всего ближе. So in a family setting we have a lot of opportunity to В practice. семейных обстоятельствах у нас масса возможностей практиковать. Not only generosity but also patience. Не только щедрость, но и долготерпение. So we should rejoice that we have such a wonderful opportunity И следует сорадоваться тому, что у нас есть такая замечательная возможность. and take advantage of it. И извлекать из нее пользу. And not complain that we don't have time to do long personal solitary retreat. И не жаловаться, что у нас нет времени на выполнение длительных одиночных ретритов. А эта схема с точки зрения сутры или она общая для сутры и тантры? А эта схема с точки зрения сутры или она общая для сутры и тантры? Does this map only pertain to sutra, or is it common for the sutra and tantra? This is this 5-stage model here is the sutra model. Это модель из 5 стадий, это модель сутры. There is also a tantra model, Есть также тантрическая модель, which happens also just coincidentally to have 5 stages. в которой тоже просто так получилось 5 стадий. But there's not really any correlation between those two, the sutra and the tantra. Но там нет прямой корреляции между 5 стадиями сутры и 5 стадиями тантры. Because they're really operating at different levels of the mind. Потому что оперируют практики сутры и тантры на разных уровнях ума. And actually, according to Tantra, На самом деле, с точки зрения тантры, that we would not actually even be able to achieve enlightenment using the coarse mind. мы бы даже не смогли вообще достичь просветления, используя грубый ум. Because tantric people say that to really eliminate these most subtle stains in the mind, Потому что тантрические люди говорят, что для того, чтобы устранить... Тантрические люди говорят, что для устранения... or the tantric texts, Тантрические тексты говорят, что для устранения тонких отпечатков, тонких следов в уме... no, it's not the people, it's the texts say this. Это тексты говорят, не тантрические люди, это тексты сказано. That it's only by gaining access to the very subtle mind Говорится в текстах, что только обретая доступ к чрезвычайно тонкому уму, that we have a mind powerful enough мы обретем ум достаточно мощный to eliminate these most subtle stains in the mind. для того, чтобы устранить самые тонкие следы в уме. So the tantric text would say that on using the coarse mind we can go a long way towards enlightenment. И тантрические тексты говорят, что используя using the coarse mind. Используя грубый ум, мы можем пройти довольно далеко по пути к просветлению. But then in the final stages of the path we would need to enter into tantric practice to eliminate the subtle stains. Но на самых последних этапах пути нам необходимо будет вступить в тантрическую практику, чтобы устранить тонкие отпечатки, тонкие следы. But of course if we're up on these higher stages of the path, to enter into tantric practice would be relatively straightforward. Но если мы, разумеется, на этих самых последних этапах пути, вступление в тантрическую практику будет делом довольно простым. А есть во всем этом пути какая-то необратимая стадия? Есть ли во всем этом пути какая-то необратимая стадия? Is there in this whole path an irreversible stage of sorts?
Often they talk about signs of irreversibility. Часто речь заходит о знаках необратимости. And one text I studied about that, it seemed to indicate that the sign of irreversibility was different depending on the practitioner. В одном тексте по этой теме, который мне доводилось изучать, отмечалось, что каков именно этот знак необратимости зависит от конкретного практикующего. But it's often said that this point of directly realizing emptiness in the path of seeing Но часто говорится, что вот точка прямого постижения пустотности на пути видения is a very significant point in the spiritual path. это очень значительный пункт на духовном пути. That when we have that first direct realization of emptiness, Что когда мы обретаем это первое прямое постижение пустотности, we're more or less on a one-way ticket out of samsara. у нас в большей или меньшей степени уже есть билет в одну сторону прочь из сансары. So definitely from this point, it seems that we're going out. Так что с этой точки зрения кажется, что вот с этого момента мы уже точно летим на вылет из сансары. But then also we talk about bodhicitta, Но также мы говорим и об бодхичитте, and we talk about levels of bodhicitta along the path. и об уровнях развития бодхичитты на пути. And in the first part of the path of accumulation, it's called earth-like bodhicitta. На первом уровне стадии накопления наша бодхичитта называется бодхичиттой, подобной земле. Earth as in foundation. Земле в смысле основе. So we have the foundation for the Mahayana path. То есть у нас есть Like почва, ground. опора для пути Махаяны. But it's said that can still degenerate. We can still lose that. Но говорится, что она все еще может прийти в упадок. Мы все еще можем эту бодхичитту потерять. But then on the second part of the path of accumulation, it's said that we have what's called gold-like bodhicitta. Но на втором этапе пути накопления наша бодхичитта называется бодхичиттой, подобной золоту. Meaning now our bodhicitta cannot degenerate. В том смысле, что теперь наша бодхичитта не может прийти в упадок. So that seems to indicate that if we reach that stage, we can't degenerate from the bodhicitta mind. Не может ослабнуть. А стало быть, когда мы достигаем этого этапа, наш настрой бодхичитты уже не может ослабнуть, мы уже не можем его потерять. У меня вопрос в продолжение первого про сутру и тантру. Насколько я понимаю, тибетский буддизм, который еще называют ваджраяной, он, в общем-то, пронизан тантрическим духом, и, насколько я понимаю, опять-таки, ламы в основном, в общем-то, занимаются, идут по пути именно тантры. Практикуется ли вот сутрическая традиция в таком виде кем-то вообще, или это так, просто к сведению? Насколько я понимаю, тибетский буддизм пронизан духом тантры, и ламы в основном посвящают себя тантрической практике. Практикуется ли вот этот путь так, как он здесь описан в сутрическом контексте, или это просто так для общих размышлений? As I understand, Tibetan Buddhism is pervaded with Tantra, the spirit of Tantra, and lamas mostly devote themselves to the Tantric path. So is there anybody who's practicing this path as described in the sutra teachings, or is it just for a general trivia? To be able to practice Tantra, we have to have a strong foundation in Sutra. Для того, чтобы суметь иметь возможность практиковать тантру, нам необходимо иметь прочный фундамент в сутре. As we saw in the Mahamudra, we have Sutra, Tantra, and Essence Mahamudra. Как мы увидели As we saw in In the Mahamudra, Sutra, Как мы Tantra, увидели, Essence. объясняя тему махамудры, у нас есть махамудра сутры, махамудра тантры и махамудра сущностная. So if we want to practice any form of Tantra, Если мы хотим практиковать любую форму тантры, we need a basis in the Sutra level of practice. нам нужен базис из сутрического уровня практики. In fact, they often say that we need three things as a firm basis for Tantra. И на самом деле часто говорится, что в качестве прочной основы для тантры нам необходимы три вещи. We need renunciation, Нам необходимо отречение, which is the entry point to the Theravada path. которое является пунктом вступления, точкой вступления на путь Тхеравады. We need bodhicitta, which is the entry to the Mahayana path. Нам необходимо бодхичитта, которое является точкой вступления на путь Махаяны.
And we need a realization of emptiness. И нам необходимо постижение пустотности. If we don't have those three to some significant level, Если у нас нет этих трех вещей в какой-то значительной степени, meaning if we haven't already gone quite a way on the Mahayana path, то есть если мы не продвинулись уже в довольно значительной степени по пути Махаяны, then we don't have a basis to engage in tantric practice. у нас нет основы для того, чтобы осуществлять тантрическую практику. Then, of course, we can engage in tantric practice and get nowhere. Тогда мы, конечно, можем заниматься тантрической практикой и никуда не продвинуться. And in fact, it can be a bit dangerous to practice tantra without some basis. И на самом деле практиковать тантру без некой основы может быть довольно опасно. Maybe dangerous is a strong word, but it can just reinforce our mental afflictions. Ну, страшно, это, конечно, такое сильное слово, но речь о том, что такая практика может лишь усилить наше умственное омрачение. Because in tantric practice, we are doing the whole practice from the enlightened state. Потому что в тантрической практике мы осуществляем всю практику с точки зрения просветленного состояния. So we are visualizing ourselves as a deity in a fully enlightened form. Мы визуализируем себя как божество в полностью просветленной форме. But to do that, we have to arise out of emptiness. Но чтобы это сделать, нам необходимо проявиться из пустотности. And if we don't have some understanding and experience of emptiness, А если у нас нет какого-то понимания и переживания пустотности, and then we do the tantric practice of visualizing ourselves as a deity, и мы затем выполняем тантрическую практику, где визуализируем себя как божество, and then we sit there and we go, oh, I'm pretending to be Chen Rezik now. и потом сидим такие и говорим: о, я теперь притворяюсь, что я Чинрези. And then we've completely missed the point of the whole practice. То мы просто полностью пролетели мимо смысла практики. And then all that will happen will be we'll get delusional thinking that we're Chen Rezik. И в силу этого мы лишь немножко шизанемся, думая, что мы Чинрези. So instead of grasping onto this as me, we'll grasp onto Chen Rezik as me. Вместо того, чтобы цепляться за вот это, как я, мы начнем цепляться за Чинрези, как я. And then we'll think, oh, I'm already enlightened, I can do whatever I want. И тогда мы начнем думать: о, я уже просветленный, могу тут что хочу творить. Disaster. Это катастрофа. So if we really want to practice tantra, we need some experience of emptiness. Если мы действительно хотим практиковать тантру, нам необходим некий опыт пустотности. And I remember in the last retreat I was with Alan Wallace. He was very strong about this point. И как мне вспоминается, когда в прошлом ретрите с Аланом Уоллесом, в котором мне доводилось участвовать, он очень мощно делал упор на этом моменте. And he basically said, don't do this unless you have an experience of emptiness. It's pointless. И по сути говорил: не надо, не делайте этого, если у вас нет опыта пустотности, это бессмысленно. Of course, he wasn't saying we have to have a direct realization of emptiness to practice tantra. Он, разумеется, не говорил, что нам необходимо иметь прямое постижение пустотности, чтобы практиковать тантру. But I think what he's saying is if we don't have a good understanding and some experience of emptiness, Но, как я понимаю, он говорил, что если у нас нет качественного понимания и некого переживания пустотности, then doing deity practice is not going to be helpful. осуществление практики божеств не будет полезным. Maybe someone else. Yeah. Может быть, еще кто-нибудь? Да, довольно часто приходится еще слышать про 6 йог народы. Как они соотносятся вот с этой схемой? Ну, но если это для нас слишком сложно, то хотя бы на какой стадии находится махамудры, это на стадии накопления или тоже слева? Часто еще приходится слышать про 6 йог-наропы. Как они соотносятся со всем вот этим делом, но если это слишком сложно, то хотя бы на какой стадии находится ньондра, на пути накопления или тоже слева. We often hear about the so-called 6 yogas of Naropa. How do they fit into this whole picture? And if that's too complicated a question, at least where do the mudra practices belong? On the path of accumulation or to the left? When we talked about, actually maybe we'll use the chart for that if I can find it. We talked about 3 levels of Mahamudra: Sutra, Tantra, Essence. Мы беседовали о 3 уровнях махамудры: сутры, тантры и сущностной. So in Sutra level we are
refining the coarse mind with shamatha, and we're using that to realize the nature of the mind, the coarse mind. На уровне сутры мы совершенствуем грубый ум с помощью шаматхи и используем его для того, чтобы постичь The nature of the coarse mind. для того, чтобы постичь природу грубого же ума. And then, both at tantra and essence level, we're trying to cut through, break through to the very subtle mind. Затем, на уровне как тантрической махамудры, так и махамудры сущностной, мы пытаемся прорваться к чрезвычайно тонкому уму. And in the essence tradition, which we're going to briefly touch on tomorrow, И в сущностной традиции, которую мы кратко затронем завтра, that is achieved through these pointing out instructions, это достигается с помощью так называемых указующих наставлений, where the master gives very short, pithy instructions to the disciple, где наставник дает очень краткие сущностные наставления ученику, which if the disciple is at a suitable level, и если ученик находится на подходящем уровне, can cause the disciple to cut through to the very subtle mind and realize the nature of the mind. благодаря этим наставлениям ученик может прорваться на чрезвычайно тонкий уровень ума и распознать его природу. And then they give these non-meditation instructions to help the student to sustain that state. После чего даются указания по немедитации, которые позволяют ученику поддерживать это состояние. But for this to work, the student needs to be very high level already. Но чтобы это сработало, ученик уже должен находиться на очень высоком уровне. So generally, before these pointing out non-meditation instructions are given, the student would engage in these tantric practices of generation and completion stage. Обобщенно говоря, прежде чем будут даваться эти указывающие наставления сущностного уровня, ученик занимается практиками стадии зарождения, тантрических стадий зарождения и завершения. So remember, generation stage is this deity practice, visualizing as a deity and so forth. Как вы помните, стадия зарождения – это практика божеств, где мы визуализируем себя как божество и так далее. And generally, at least in the modern day Kagyu tradition, most commonly here they would do the practice of Vajrayogini. И обобщенно говоря, во всяком случае в современной школе Кагью, чаще всего для этих целей используется практика Ваджрайогини. And the completion stage practices, remember, were to manipulate subtle energies to cause them to come into the central channel. Далее, как вы помните, стадия завершения посвящена манипуляции тонкими энергиями с целью ввести их в центральный канал. And most typically, the completion stage practices are presented in the Kagyu tradition as the 6 yogas of Naropa. И самое распространенное описание практик стадии завершения в традиции Кагью – это именно 6 йог Наропы. So that's where the 6 yogas of Naropa fit in. Вот куда 6 йог Наропы и относятся. And then in terms of Nungdro, or preliminary practices, Затем же, в том, что касается мунджо или предварительных практик, we're going to be looking at those tomorrow evening. их мы будем рассматривать завтра вечером. But maybe I can mention a few words now that may be useful. Я, может быть, несколько слов сейчас озвучу, которые могут оказаться полезны. Often when we come into Mahamudra and Dzogchen practice, Часто, когда мы доходим до практики махамудры и дзогчен, one of the first things the teacher will get the student to do is the Nungdro, the preliminaries. одна из первых вещей, которые учитель побуждает выполнять ученика, это, собственно, мунджо, предварительные практики. And this often takes the form of doing 100,000 repetitions of a certain practice. Что часто принимает форму выполнения 100 тысяч повторений определенных практик. Typically 100,000 prostrations, Обычно выполняются 100 тысяч простираний, 100,000 Vajrasattva mantras, 100 тысяч раз повторяется мантра Ваджрасаттвы, 100,000 mandala offerings, 100 тысяч раз совершается подношение мантры, 100,000 recitations of Guru Yoga prayer. и 100 тысяч раз начитывается молитва гуру-йоги. Unfortunately, this is often the very first practice that students get. К сожалению, очень часто это самая первая практика, которую получают ученики. And most of them are, of course, tantric practices. Большая часть этих методов – это тантрические практики. And so then students try to engage in them and have no real idea of how to do them properly. Люди пытаются их осуществлять, совершенно не представляют, как их выполнять правильно. And then they sort of battle through them and tick them off. I did 100,000 each of those, okay. Preliminaries finished. Люди сквозь них прорываются, ставят себе галочку, говорят, так, я наделал 100 тысяч раз всего этого барахла, так, предварительные практики окончены. Now I'm ready for the pointing out instructions. Вот теперь я готова к указующим наставлениям. Let's go. Поехали. And of course it doesn't work. Это, разумеется, не работает. In fact, these preliminaries, those I mentioned, are preliminaries for Tantra.
На самом деле, те вещи, которые я перечислил, эти предварительные, это предварительные практики для тантры. They're not preliminaries for the sutra level of practice. Это не предварительные практики для сутрического уровня практики. And recently, or it was some years ago now, I had a friend go to see a very well-known mahamudre master in Kathmandu. Несколько лет назад один мой друг, The friend is female. одна моя подруга отправилась повидаться с очень знаменитым мастером махамудры, который живет в Катманду. She went to see Cheki Nima, Вот она пошла увидеться с Чикниме and she asked him about preliminary practices. и задала ему вопрос относительно предварительных практик. And she had a strong interest in doing shamatha practice. Ее мощно интересовало занятие практикой шаматхи. But then, of course, there was also this preliminaries of doing prostrations. Ну, разумеется, всегда есть предварительная практика, где нужно простираться. So she was wondering, well, what should I do? И она думала, что делать-то? So she went to see Cheki Nima and said, what should I do? И вот она отправилась повидаться с Чикнима и спросила, что делать? And he said, yes, it's true in the Tibetan tradition we have the traditional numdros of prostration, vajrasattva, guru yoga and mandala offering. И он сказал, действительно, в тибетской традиции у нас есть этот обычай выполнения практик простирания, ваджрасаттвы, гуру-йоги и подношения мандалы как предварительных. And he said, but I think for Westerners we need a different numdro. И он сказал, но мне кажется, что для выходцев Запада нам необходимо другое нумдро. I think Westerners need to do numdro of shamatha and the four immeasurables. Я думаю, что выходцам Запада необходимо в качестве нумдро практиковать шаматху и 4 безмерных. So that's what his advice was to her. Таким вот был ее совет ей. Okay. Вот так. Okay, I think maybe we'll leave it there. На этом, думаю, остановимся. So again, we'll finish with a meditation И опять-таки закончим медитацией from the compassion wing of the practice. из крыла практики, что относится к состраданию. And we're going to do an empathetic joy practice, Мы выполним практику сопереживающей радости, which of course is a rejoicing in our own and others' virtues and good deeds. и это, разумеется, сорадование нашим собственным, разумеется, сорадование добродетелям и благим действиям нашим и других. And I think this is something very important in our modern society, Думаю, это нечто очень важное в современном обществе, because there's so much focus on the negative. потому что так много упора делается на негативной стороне. So let's try to balance that a little bit. Так что давайте попробуем это немножко уравновесить. So we'll do this meditation and then we'll do the Shantideva dedication prayer at the end. Мы выполним эту медитацию, затем снова прочтем посвящение заслуг Шантидевы на 33-й странице. Лучше сразу открыть. As an act of loving kindness for yourself, allow your awareness to descend into the body. В качестве акта любящей доброты по отношению к себе, позвольте своему осознаванию опуститься в тело. Simply becoming aware of sensations throughout the body. Просто начиная осознавать ощущения по всему телу. And using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. И используя выдох для того, чтобы отпускать и раскрепощать любые зажатости и напряжения в любой части тела.
And bringing your awareness to the area of your face. Направьте осознавание на область лица, And softening and relaxing all the muscles in the face. смягчая и расслабляя все мышцы лица. The mouth and jaw soft and relaxed. Рот и челюсть мягкие и расслаблены. And all the muscles around the eyes soft and relaxed. Все мышцы вокруг глаз мягкие и расслаблены. In this way, allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease. Таким образом, позвольте всему телу полностью расслабиться, пребывать в полной легкости. And setting the mind in a state of ease and relaxation. Приведите ум к состоянию легкости и расслабления. Simply allowing the mind to rest in the stillness of the present moment. Просто позволяя уму покоиться в неподвижности нынешнего мгновения. Through focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. Now direct your awareness to the timeline of your life. Теперь направьте внимание на хронологию своей жизни. And go back to your earliest childhood memories. И вернитесь к самым ранним детским воспоминаниям. And bring to mind the first act of kindness that you can remember engaging in. И вспомните первый акт доброты, который способны вспомнить. An act of kindness for yourself or for someone other. Акт доброты, который вы осуществили по отношению к себе или кому-то другому. And rejoice in that act of kindness. И посорадуйтесь этому акту доброты.
And then move slowly through your early childhood years. Затем медленно продвигайтесь по ранним годам своего детства, Bringing to mind occasions where you were kind to others, вспоминая случаи, где вы были добры к другим, and occasions where you were kind to yourself, случаи, где вы были добры к себе, where you really were trying to improve and develop yourself as a person. где вы действительно старались улучшить себя и развить. And take delight in these. И радуйтесь этим случаям. And moving slowly up through your childhood and teenage years. Медленно продвигайтесь по годам своего детства и отрочества, Recalling any acts of kindness that you performed. вспоминая любые акты доброты, которые вы осуществляли. And rejoicing, being happy about that. И сорадуйтесь, радуйтесь им. And then moving slowly forward through your early adult years. Затем медленно двигайтесь по ранним годам своей зрелости, Rejoicing in any acts of kindness. сорадуясь любым актам доброты. When you helped and benefited and supported others. Когда вы помогали другим, приносили им пользу, поддерживали их. When you showed acts of kindness toward yourself. Когда вы проявляли акты доброты по отношению к себе. When you embodied your own ideals. Когда вы воплощали собственные идеалы. Then slowly moving through the adult years, right up to the present day. Затем медленно двигайтесь по годам зрелости вплоть до сегодняшнего дня, Rejoicing in your acts of kindness. сорадуясь своим актам доброты.
And then once again go back on the timeline of your life to your earliest childhood memories. И затем в рамках хронологии своей жизни снова вернитесь к самым ранним детским воспоминаниям. And try to remember the earliest act of kindness that you received from another person. И постарайтесь вспомнить самый ранний акт доброты, который вы увидели со стороны другого человека. And take delight in this other person's kindness. Порадуйтесь доброте этого другого человека. And once again moving slowly forward along the timeline of your life. И снова медленно двигайтесь по хронологии своей жизни вперед. From your childhood years to your adolescent years to your adult years. От лет детских к годам отроческим и годам зрелым. Right up to the present day. Вплоть до сегодняшнего дня. And recall all the people who were kind to you. И вспоминайте всех людей, которые проявляли к вам доброту. Helped you and supported you in your life. Помогали вам, поддерживали вас в вашей жизни. And as you breathe out your delight. Выдыхая, выдыхайте свой восторг, Your gratitude. свою благодарность, Your happiness. свое счастье. That people have shown you such kindness. По поводу того, что люди проявляли к вам подобную доброту. That they have brought such kindness to the world. Привнесли подобную доброту в мир.
conclusion, we can dedicate this meditation. В завершение мы можем посвятить эту медитацию. And we can dedicate all of our time together here today И все время, которое мы здесь вместе провели сегодня, towards the goal of coming to realize the nature of our own mind, цели реализации природы нашего собственного ума, so that we can then overcome our mental afflictions and suffering, с тем, чтобы мы затем смогли преодолеть свои умственные омрачения и страдания and achieve liberation. и достичь освобождения. But not just for ourselves, so that we can be of more benefit to those around us. Но не только для себя, а и для того, чтобы мы смогли приносить большую пользу тем, кто нас окружает. And then we can finish by reading the Shantideva dedication prayer together. И завершить мы можем вместе, читая молитву посвящения Шантидеве. Пусть силой моей заслуги существа всех сторон света, страдающие умом и телом, обретут океан счастья и радости. Пусть ни одно живое существо не страдает, не совершает зла и никогда не болеет. Пусть никто не боится и не будет принижен с умом, охваченным унынием. Пусть слепцы узрят формы, а глухие услышат звуки. Пусть тенчи тела изнурены тяжелым трудом, воспрянут, обретя передышку. Пусть ногой получит одежду, голодный пищу, мучимый жаждой воду и вкусные напитки. Пусть бедные обретут богатство, а скорбящие радость. Пусть отчаявшиеся обретут надежду, постоянное счастье и процветание. Пусть будут своевременные дожди и изобильные урожаи. Пусть все лекарства будут действенны, а благотворные молитвы приносят плоды. Пусть те, кто болен и страдает от недугов, быстро освободятся от своих болезней. Пусть ни одна из болезней в мире вновь не возникает. Пусть испуганные обретут бесстрашие, пусть скованные освободятся. Пусть немощные обретут силу, и пусть люди думают, как помочь друг другу. Пока существует пространство, пока живые живут, пускай нерушимо пребудут страдания рассеивать тьму. So tomorrow's program for the shamatha practice, of course, we're going to work on the awareness of awareness practice in the morning. Как и предусмотрено программой, завтра в рамках практики шаматхи мы утром будем работать над практикой осознавания и осознавания. And then we're going to have a look at these chapter 3 and 4 in the text. Затем рассмотрим 3 и 4 главы текста, Talking about this essence mahamudra, these pointing out and non-meditation instructions. беседуя о сущностной махамудре, об указывающих наставлениях и не медитации. So that's the program for tomorrow. Это программа на завтра.